Please originally to you continue. Please originally to please. Hello. God bless, God bless. Bye-bye. Hala, bien triste. May mga gayot yalo ka. Kasi tamang sabi yun. Kasi tamang sa next up yung aking mga tenants. But the good news is, for Sige Albonchon, 10 years since si abri na unlaw. Kabar Old Town Coffee, the second branch right after opening Pasonangka. 1860 second branch. One of the Zamboanga's local coffee chain. Pero, yes, recommended. So, this is very recommend ng mga turista akal nuway kanila. In fairness, na KCC, despite 1 month después si Abriel SM Zamboanga, mahente syempre. Siendo masa ele, pinakabarato, pinaka-presko, at pinakasulit. Takya todo na KCC Mall de Zamboanga. Which means, hindi lang solamente na mucho gente. El Zamboanga mismo is very practical, Planta Magamol. Siguro mas Ayala o Robinsons. Quick tour lang ese guys. Hindi sa katodo kay baka dyan yung mga security mansita kumiko kay bawal, pero naman tamen malo, wala naman siguro masama. Wala naman din siguro I guess nothing's wrong naman din kung mag-take video as long as sa hallway lang. Ang bawal is nasa department store, ang bawal nasa supermarket, yan ang bawal. Pero kapag dito freedom naman siya siguro na mag-take video, kasi yung sadya ako dito is para man-promote, para man-update na mandalang yung mira na KCC patok syempre, o di ba? At isang mga bibibiyentes, engganyo pa. Sensya guys ha. My voice is very stuttering. Sensya kumigo. But I'm trying to speak slowly naman po. Quick tour lang guys, quick tour lang. Hindi yung saka entero. Mandalang yung mira na mahente syempre KCC. Despite Lienol parking na SM Zamboanga, kabar na SM Minpro, Lieno syempre. So, what more na KCC? If we compare guys, population del Zamboanga, Pagadian, it's estimated kita 5 times larger than Pagadian in terms of numbers of population. El Pagadian, just like 206,000 plus. El Zamboanga,
As of 2024, alcanza yan na 1,018,849 population. Zamboanga lang, Zamboanga City lang siya guys. Hindi incluido el Zamboanga del Sur, EL, Entero Region. So, Dennis Garden, Principe siya na Holo Sulu, which is soon to open tamen siya na SM Zamboanga, pero como pang Premier L, otro el nombre ay High End L. Antes, 2015, when I was 19 years old, third year college, cuando abri sa LKCC, alcanzagat de mas un hora el traffic. Kay el mga bibitas hangol. Kay syempre, first time, ang sinaklase de Grande Mall, Elia Chene na Zamboanga. Syempre, ken pa gente no quiere Chene Grande Mall. Zamboanga is really changed before before after siege. So si mong compare kita before or after siege, mas okay kat ang Zamboanga, mucho development. Siyempre di amon man taon lugar lang, si man shopping. Swerte lang si Ara. Amay sa last floor. So last floor sa guys, naman sa third floor. Bale 4 floors incluido el basement on the supermarket. Amo lang el last. Okay. Aquí lang guys. Adiós, buenas noches con ustedes.